ಗಣಪತಿರಾಯ ಭಯಕಾರಕ ಭಯಹಾರಕ ಭಯಕಾರಕ ಭಯಹಾರಕ ಓಂಕಾರಕಾಯ ಜಯ ದೇವ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿರಾಯ. ಜಗದಂಬೆಯ ಮೈ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಮೂರುತಿಯೇ, ಮೃಗಧರ ನೋಡಿದ ಮಾಡಿದ ಬೇರೆಯ ಆಕೃತಿಯೇ. ಜಗದಂಬೆಯ ಮೈ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಮೂರುತಿಯೇ, ಮೃಗಧರ ನೋಡಿದ ಮಾಡಿದ ಬೇರೆಯ ಆಕೃತಿಯೇ. ಚಿಗುರಾಗಿದೆ ನಿನ್ನಾಲಿಗೆಯಲಿ ದಿನ ದಿನ ಶ್ರುತಿಯೇ, ಚಿಗುರಾಗಿದೆ ನಿನ್ನಾಲಿಗೆಯಲಿ ದಿನ ದಿನ ಶ್ರುತಿಯೇ. ಹಗಲಾಯಿತು ನಿನ್ನೆನಪೆ ಸುಳ್ಳಾಯಿತು ಮೃತಿಯೇ. ಜಯ ದೇವ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿರಾಯ. ಗಣನಾಯಕ ಕವಿಗಾಯಕ ಜನತ್ರಾಯಕ ಸಿರಿಯೇ, ಗುಣವರ್ಧಕ ಖಿಲ ಮರ್ದಕ ಸುರಸ್ಪರ್ಶಕ ದೊರೆಯೇ. ಅಣು ಅಣುವು ತೃಣರೇಣುವು ಗುಣಗಣವೆಂದರಿಯೇ, ಅಣು ಅಣುವು ತೃಣರೇಣುವು ಗುಣಗಣವೆಂದರಿಯೇ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ನಾ ಸಿದ್ಧನು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯೇ. ಜಯ ದೇವ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿರಾಯ. ಭಯಕಾರಕ ಭಯಹಾರಕ ಓಂಕಾರಕಾಯ ಜಯ ದೇವ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿರಾಯ. There is a purpose in actually rendering Ganesha Stuti, because the book Why I Am a Hindu in its Kannada version is going to be released now. In Hindu Dharma there is a Ishta Devata, there is a Grama Devata, there is a Bahu Devata, there is a multiple Devata. Each individual has a god. And Sri Tarur's god is Ganesha. He declares Ganesha is his Ishta Devata. We can have that Ishta Devata. Ishta Devata is different from Kula Devata. Kula Devata is different from Family Devata. Family Devata is different from Grama Devata. Grama Devata is different from Pradesh Devata. Pradesh Devata is different from Desh Devata. So that is the samruddhi of our culture. So we rendered Dara Bendre's Ganesha Stuti. Kannada English ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಲಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಈಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕರ್ತೃವಾದವರು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಾದಂಥ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು. ರಾಜಕೀಯರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬೇರೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಟ್ರಸ್ಟನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ನನ್ನ ಯುವ ಗೆಳೆಯ, ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸಂಜೆಯ ಸಭೆ, ಈ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರಚಿಸಿದ, ಜಾಗತಿಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಎ ಹಿಂದೂ ಎನ್ನುವ ಕೃತಿಯ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಯನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ ಇ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಈ ದೇಶ ಕಂಡ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ಲೇಖಕರು. ಇಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಲು ಈ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಸೇರಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಯುವಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಪತ್ರಕರ್ತರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಹಿತಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಂಬಾರರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಂಬಾರ ಅವರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠರು. ಅವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಸ್ತಿ.
ಕಾದಂಬರಿಕಾರರು, ನಾಟಕಕಾರರು, ಕವಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರು, ಇವರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದರೆ, ಭಾಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಸಾಹೇಬರ ತಾಯಿ, ಅವ್ರ ಮದರ್, ಅವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಲಿಲ್ಲಿ ತರೂರ್ ಅವರು ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ, ಈಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಅವ್ರನ್ನ. ಸೊ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕ್ಲಬ್ಬಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಇವತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಈ ಮಹತ್ವದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲು ಬಂದವರು ಶ್ರೀ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಿಲ್ಲಿ ತರೂರ್ ಅವರಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಿಲ್ಲಿ ತರೂರ್ ಈಸ್ ಮದರ್ ಆಫ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲಿ ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಹರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಅವರು ಇವಾಗ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕ್ಲಬ್ಬಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರು ತಾಯಿ ನನಗೆ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಲಿಲ್ಲಿ ತರೂರ್ ಅವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ತಾಯಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಭಾರತದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗಡೆಯವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಛಾಪನ್ನು ಹಚ್ಚಿದವರು. ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬದ್ಧರಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿಯೇ ಬದುಕಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ತತ್ವವನ್ನು ಸದಾ ಕಾಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುತ್ತಿರುವ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಈ ಸಭೆಗೆ ನಾನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಕಲ್ಮಶಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಡಳಿತಗಾರರಾದ ಯಾವುದೇ ಅನುಚಿತ ಪ್ರಭಾವಗಳಿಗೆ ಬಲಿ ಬೀಳದೆ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ರವರು. ಅವರ ಮನೆತನವೇ ಇರಿದು. ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವಿ ರಾಜಕೀಯ ಮುತ್ಸದ್ದಿ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿಯ ಪರಮ ಭಕ್ತರು. ಮತ್ತೆ ಅವರು ತಿರುಚಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಹಾ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ. ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಾಲೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 50 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ತಿರುಚಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಹೋಗುವಾಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ನನಗೂ ಕೂಡ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಬಿಂದು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಶ್ರೀ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಅವರು, ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಆನ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೈಟರ್. ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಅಪರೂಪದ ಸಜ್ಜನ ಸಾಹಿತಿ ದಂಪತಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಮಲಾ ಹಂಪಾನ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಂಪಾನ ನಾಗರಾಜ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾನು ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಈ ಸಭೆಗೆ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಸರಾಂತ ಪ್ರಕಟಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಧಾರವಾಡದ ಮನೋಹರ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ, ಅದರ ರೂವಾರಿಗಳಾದ ಸಮೀರ್ ಜೋಶಿ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಿತ್ತಿಸಲು ಬಂದಿರುವ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ನಾನು ಯಾಕೆ ಎಂದು ಎನ್ನುವ ಮಹತ್ತರದ ಕೃತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಂದವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರು. He is award winner, writer, educationist, theatre personality, translator, fighter for social causes and what not. He is a really what not. On personality, amazing. He brought out 20,000 Sanskrit slokas of Jain Mahapurana into English in 7 volumes,
containing 6,000 pages. Thanks to Karnataka Jain Sangha and Sri Virendra Hegde ji, it has gone to more than 100 foreign universities. His novel and poetry collections won many awards. This is his 48th book on printed book. He is penning a commentary based on original Valmiki Ramayana, a mega 2,000 pages book. Prabhutva Ramayana highlights the governance focused in Ramayana. It is ready for print. ಅದು ಮುದ್ರಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಅವರು ಅನುವಾದಿಸಿದ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾವ್ಯ 7 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ತಂದಿದೆ. ಸ್ವತಃ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು, ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತರು, ಅನೇಕ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದವರು. ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಜನಪರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವವರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು. ಚುನಾವಣಾ ಗೆಲುವಿನ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದವರು ಪ್ರೀತಿಯ ಮೇಷ್ಟ್ರು. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಈ ಸಭೆಗೆ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು, ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳು, ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥವರು, ಭಾಳಷ್ಟು IAS ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಷ್ಟ್ರು, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರು ಆ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದಿಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರು ಆ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಡಿಸ್ಬಿಡಿ. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸಾಹೇಬರು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರೆ ಅದು ಹಚ್ಚಬೇಕು ನಾವು. ಆ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಸೆಪರೇಟ್ ದೀಪಾಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಡಿಕೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಜಾಯಿನ್ ಟುಗೆದರ್ ಇಸ್ ಎ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್.
When they join together, they get brighter. Mr. Shashi Tarur is an amazing personality. One of my blessed happening in my life is, I would not say knowing him. Knowing him is different. Because very difficult to know him in the real sense, because he's an ocean of knowledge. When I have read almost all his books, a committed patriot who can criticize not the Mughals, not others, but the British who looted our India, demanding Kohinoor back in India, in Britain, in the Britain Parliament Common Lounge, is Mr. Shashi Tarur. His patriotism is unquestionable. His commitment to Hinduism is unquestionable. His commitment to the all-pervasive Indianism is unquestionable. Recently I read his book, Ambedkar, A Life. Permit me, sir, I will bring it into Kannada. One of the best books I have read on Ambedkar. Now, talking about why I am a Hindu in few minutes, it has got about 6 chapters. In the first 3 or 4 chapters, he speaks about the true Hinduism. The golden era of Hinduism was Upanishad time and Shankara's time. Amazing that Sri Shashi Tarur ji is very well versed in Nasadiya Sukta. Pandit Nehru also mentions about it in Discovery of India. He is very well versed in Nirvana Sukta of Adi Shankaracharya. He is very well versed with the Guru, Narayan Guru, Basaveshwara, Akka Mahadevi, and Varavara Swami and Shasta. When we go to Ayyappa, the first salutation to Varavara Swami, who is supposed to be a Muslim. When you go to Tirupati Balaji, there is also a salutation to Nachira Bibi, Nachira Devi, Sultan's daughter, who marries Venkateshwara. The mythology. Such beautiful mythologies he fills in, but it is not mythical. ಆ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪೌರಾಣಿಕದ ಮಿತ್ತೊಳಗಡೆ ತೇಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಪೌರಾಣಿಕದ ಮಿತ್ತೊಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಶ್ವ ವಿರಾಟ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ನನಗೆ. ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂಗಾಂಗಗಳೇ. ಆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸೇಚಿಸ್ತಾರೆ ಜರಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಾಗ. ಈ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 3 or 4 are excellently written, bringing out Madhvacharya, Ramanujacharya, Ramananda, Kabira, everybody. ಅಷ್ಟನ್ನ ಕೆಲವು ಪೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಡಬಲ್ಲಂಥವರು ಮಾನ್ಯ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಸಾಹೇಬರು. ಕೊನೆ 2 ಪೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ತಮಾನೀಯ ವಿಷಯಗಳು. ಅವರು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಟೀಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ಪೆನ್ನು ಹರಿತದ, ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಟೆಲ್ಸ್, ಮೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಟಂಗ್. Tongue has 2 meanings. One is tongue, language, another is tongue. Don't use your tongue as knife, Shakespeare. Don't use your tongue as knife. He doesn't use his tongue as knife. He uses his tongue as a beautiful pen. Excellent pen. His gun is his pen. And with that he writes, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಕುತ್ಸಿತವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಾಗಲಿ, ಪೂರ್ವಗ್ರಹ ಪೀಡಿತವಾದಂಥ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಾಗಲಿ, ಬಯಾಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲದೆ, without being biased, he analyzes like a good chartered accountant drawing a balance sheet, or a good chemist distilling the water and showing what it is, or a good Tarkika who tells this is this could be this. He doesn't say this is this could be this. In the last chapter is much more interesting. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ, taking back Hinduism. To take back Hinduism, the question comes, have we lost it? We have not lost it. We may lose it. And the excellent insight, I tell you, how we may not lose it or we may lose it, that when the British came to India, when there was a Mughal culture in India, India resisted, I would not say resisted, India corroborated
live together with Bhakti Pantha. That is his insight. Through Bhakti, you actually make the religions our own. Our only makes. Like, my dear Shashana is sitting here, Shashandrika. Madhvacharya being influenced by Islam, Dvaita. Vishishtadvaita being influenced by Christianity. Vishishtadvaita, the principle of Trinity. And Shankara, all-time high. Now, all these things are brought on a beautiful book called Why I Am a Hindu. I'm not taking much time. Friends, why I was interested? It was a casual talk. I was sharing a dais in Ernakulam with Shashi Tarurji, and suddenly I asked him, what about your book in Kannada, Why I Am a Hindu? I bought that book in Delhi airport. Just I bought it, started reading, and 2 days I read that completely. Then I thought I should do something for that book. I asked him, then he said, look here, it was entrusted to Manohar Granthamala, talk to them. Then there was a discussion with Girish Karnadji, who is not with us now. He said, if you are doing it, it's very good. I'll tell Manohar Granthamala. Did it? Corona time, and later Corona time, it could be completed. I have a Dhanyata Bhava. I have translated Nandana Nilakani's book, Imaging India, Jairam Ramesh book, now Indira Gandhi, Life in Nature, as Prakriti Sangatya. I have translated some books from Sanskrit, but this translation has given me, as a student of Indian culture, a new insights. Thank you for that, sir. I don't want to talk much about Santosh Hegdeji, already being introduced. His chap is there in the entire country. Can we fight corruption? Big question. But we can face corruption. We can say there is corruption. Santosh Hegdeji is that. Can't say that he solved it, but he faced it. He has shown it. Santosh Hegdeji, namaskar. You brought great vibration to our Indian polity. ಮಾನ್ಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಂಬಾರವರು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಶೆಯ ಗುರುಗಳು. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಎತ್ತಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಈ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಎತ್ತಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಳೋ ಗೆಳೆಯ ಅಂತ ಹಾಡ್ರಿ ಸರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮನ ತುಂಬ ಹಾಡುವವರು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡೋರು. ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕೃತರು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಕುಂಕುಮದ ಬಿಂದನ್ನು ಹಚ್ಚಿದಂಥವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಹಾನುಭಾವರು ಅವರು. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ರಸೋಬೈ ಸಹ, ಅದು ನಾವು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಕೋಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಹಂಪಣ ದಂಪತಿಗಳು ನನಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಮಲಾ ಹಂಪನವರು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಶೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣಿಡೋರು. ಅವರು ಕಮಲಾ ಹಂಪನ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಂಶೋಧಕರು. ಅವಿಬ್ಬರೂ ಸಂಶೋಧಕರು. ಒಬ್ಬರ ನಿಲುವು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಮಾನಿಯಾದರೆ ಕಮಲಾ ಹಂಪನವ್ರದ್ದು, ನಮ್ಮ ಮೇಷ್ಟ್ರದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್. ಆದರೆ ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಬೆರಕೆಯ ದಾಂಪತ್ಯ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳಿಂದ ಬರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಯಾರನ್ನು ನಾನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಲಿ, ಯಾರನ್ನು ಹೇಳಲಿ? ಇಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಮಹಾನುಭಾವರಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. 99 ವರ್ಷ ರೀ ಅವ್ರಿಗೆ. ಈಸ್ 99 years. He walks one round around Sankey Tank every day. He drives his car. Sometimes taking his wife. Sometimes. He belongs to the family of, the greatest family of Mysore Samsthana. They establish NIE. And he is Sundara Shivarao, 99 years young man, drives his car. A leader to all of us. We need. He is a great human being. Living ಅವರ ಗುಟ್ಟೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಸರಳತನ. ಆ ಸರಳತನದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರು. ಮುಂದ್ಗಡೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಂಥ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಿನ ಗೆಳೆಯರು. ಶೇಷಚಂದ್ರಿಕಾ ಅವರು ಗಾಂಧಿಯನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಉಳ್ಳಂಥ ನಮ್ಮ DR ಪಾಟೀಲರು, IAS ಆಫೀಸರು ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಾರ. IAS ಆಫೀಸರ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಕಲಾಕಾರ ಮುದ್ದು ಮೋಹನ್ ಗೋರ್ಪಡೆಯವರು. ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕಾರಣ 70ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು.
ಆಗ ಅಲುಗಾಡಿಸಿದ್ರು ಅವರು. ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಾದಂತಹ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲಿ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್, CCF ರಾಜಶೇಖರ್, ಮೈ ಕೊಲೀಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರಾವ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಆಲ್ಟರ್ ಈಗೋ Dr. Brahma, Ebenezer, he is my alter ego, and Shafiullah and Hosur, Gopal Hosur, Brigadier Sindhu, and very involved police officer Mr. Gorpade and Muni Krishna, Advocate Chandramouli, Sudarshan, my classmate, college mate, and Bhaskar Rao, my friend Bhaskar Rao, with whom I have lot of fights on this anyway, and Shadachadi, Animuttu, Shadachadi, and so many of my colleagues from Seshadripuram College, my colleagues from Surana College, my friends. I joined service in 1972, 72 batchman is there here, and 82 is there, 92 is there, 2002 is there. And when I went to Surana College, they are also here. And so many scientists, my colleagues, registrars, vice chancellors, Maheshappa was there, Vice Chancellor Maheshappa, my colleagues, my friend, to every one of you, salutations. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹಿಂದೂ? ಶಶಿ ತರೂರ್ ಗಿವ್ಸ್ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಟ್. ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟುಡೇ ಕ್ವಶನ್, ವೈ ಆರ್ ಎ ಹಿಂದೂ, ವೈ ಆರ್ ಎ ಮುಸ್ಲಿಂ, ವೈ ಆರ್ ಎ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಸಡನ್ ಆನ್ಸರ್ ಐ ಗಿವ್, ಐ ಆಮ್ ಹಿಂದೂ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಬಾರ್ನ್ ಆಸ್ ಎ ಹಿಂದೂ. From there he starts exploring, probing, understanding. Not a single sentence is without ಆಧಾರ. ಇಸ್ ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಆಧಾರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಬರೆಯುವಂಥವ್ರು. ಮಾನ್ಯ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ, DGP ಆಗಿದ್ದವರು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಸಂತೋಷದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು, ಯಾರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಯರಾಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, so many advocates are there, so many my colleagues are there, perhaps Srinivas Raju also is there, Laksha Vriksha. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೆರೆಮೋನಿಯಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಗಣೇಶನ ಪೇಂಟಿಂಗನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗಣೇಶ, ಈ ಮಧ್ಯೆ ನನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಗುರುಪ್ರಸನ್ನ ಇದ್ದೀರಾ? ಗುರುಪ್ರಸನ್ನ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ವೀಣಾ ಇದ್ದೀರಾ? ವೀಣಾನು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ವೀಣಾ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. HK ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಗುರುಪ್ರಸನ್ನ, ವೀಣಾ, ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ HK ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದರು. ಸರ್, HK ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಅಡಿಗರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಅಡಿಗರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗಾಂಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದಾದರೆ HK ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಇದು ಎಂಥ ಮಾಲಯ ಇದು, ಇದು ಎಂಥ ಮಾಲಯ ಇದು, ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಲು, ಬೆರಕೆಯಾಗದ ಮಾಲು, ಬಿಕರಿ ಆಗದೆ ಬಿಕರಿ ಕೊಡುವ ಸ್ವಂತ ಮಾಲು HK ಪಾಟೀಲ್. ಅಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದ್ದಾರೆ. ವೀಣಾ, ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿಯಮ್ಮ. ನನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ನಾನು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೇನ್ರ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸಾರ್ ಅಂತ ಇದ್ರು. ನನ್ನ ಅಕ್ಷರ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಕೆತ್ತದವರು ವೀಣಾ.
ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಶಾಲು ಹಾಕಿ, ಶಾಲು ಮತ್ತು ಹಾರ. ಮಾಮ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಂದೆ ಶಶಿ ತರೋಡ್ ಹತ್ರ ಹಾಕ್ಸಿ, ತರೋಡ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಾಕ್ಸಿ. ಶಶಿ ತರೋಡ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಾಕ್ಸಿ, HK ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಾಕ್ಸಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲೇ ಇವರನ್ನು ನಾನು ಆಮಂತ್ರಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು, ಅಕ್ಷರ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಅರ್ಥ. ಆ ಕ್ಷರ ಅಳಿಯದ್ದು ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ದ್ವಾವಿಮೌ ಪುರುಷೌ ಲೋಕೆ ಕ್ಷರಾಕ್ಷರ ಯವಚ ಕ್ಷರ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ. ವಿನೋದ, ಯು ಆರ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗುರುಪ್ರಸನ್ನ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್ ಇಂಟರ್ಲ್ಯೂಡ್. ಗುರುಪ್ರಸನ್ನ ಹೋಗಿ. ಗುರುಪ್ರಸನ್ನ ಅವರು ಸರ್, ಗುರುಪ್ರಸನ್ನ ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನನಗೆ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದವರು ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವ ದಿನಗಳಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಕನ್ನಡದ ಪುಸ್ತಕ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಮನೋಹರ ಗ್ರಂಥಮಾಲ. ಯಾವನೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮನೋಹರ ಗ್ರಂಥಮಾಲದಲ್ಲಿ ಕವಿಗೆ ಅದು ಸಾಹಿತಿಗಳು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಪಾಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಮನೋಹರ ಗ್ರಂಥಮಾಲ GB ಜೋಶಿ ಅವರದು, ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ್ದು, ರಮಾಕಾಂತ್ ಜೋಶಿ ಅವರದು, ಸಮೀರ್ ಜೋಶಿ ಬನ್ನಿ, ಅವರು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿ, ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಶಾಲ ಹಾಕಿ. ಶಶಿ ತರೂರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಾಕಿಸಿ. ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟು. ಕಂಬಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಮೀರ್ಗೆ. ಸಮೀರ ಅಂದರೆ ಹನುಮಂತ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ, ಲಂಘಿಸುವವನು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾನ್ಯ HK ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಶಶಿ ತರೂರ್ ಅವರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೃತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆಗೆ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರವರ ಈ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹಾರೈಸೋದಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ರಾಂತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂಥ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಂಬಾರ್ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶೋಭೆ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಾಡೋಜ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಂಪ ನಾಗರಾಜಯ್ಯನವರೇ, ಮಾತೃ ಸ್ವರೂಪಿಗಳಾದ ನಾಡೋಜ ಕಮಲಾ ಹಂಪಾನ ಅವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆತ್ಮೀಯರಾದ
ಬರಹಗಾರರಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಅವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಾರಣೀಕರ್ತರು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನುವಾದಕರು ಆದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಸಮೀರ್ ಅವರೇ, ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ, ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರೇ, ಸಾಹಿತಿಗಳೇ, ರಾಜಕೀಯ ಆಸಕ್ತರೇ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರುಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರೇ, ನಾನು ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಲೈಬ್ರರಿ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿರೋ ರೀತಿ ನೋಡಿದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಹುತೇಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಮನೆತನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದರೆ ಯಾರನ್ನ ಕರಿತೀವಿ, ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದರೆ ಯಾರನ್ನ ಕರಿತೀವಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದರೆ ಯಾರನ್ನ ಕರಿತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಗಳದ್ದು ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಹಿತೈಷಿ ಪಟ್ಟಿ, ನನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಇವ್ರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕತನ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ, ನನ್ನ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವ್ರ ಪಟ್ಟಿ ಬೇರೆ, ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿ ಬೇರೆ, ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲ್ದನ ನೀವು ಇವ್ರನ್ನ ಕರೆದಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಗದಿ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನನ್ನ ಹಿತೈಷಿ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು ನನಗೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತೋರಿಸಿದರು. ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ನೀವ್ಯಾಕೆ ಇದ್ರಾಗ ಸಿಕ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ, ಹಿಂದೂನೋ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನೋ ಮುಸಲ್ಮಾನ್, ನೀವ್ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಭಾಷೆ ಅವ್ರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಹಿಂದೂನೋ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನೋ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಬಂದೇನು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರು, ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೂಡಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಇವನ್ನ ಯಾವ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ತಿರುಗಿ ಮುರುಗ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅವ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಲಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಾಡೋ ಮುಂದೆ ಕೂತಾಗ ಅವರು ನನಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳೇನಿರ್ತಿದ್ವು ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಇವತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರ ಜೊತೆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಹಿಂದೂ ಯಾಕೆ, ನಾನು ಹೌದು ಅಲ್ಲೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್, ಹಿಂದೂ ರಿಲಿಜನ್, ಅದನ್ನು ಚರ್ಚೆ, ಅದನ್ನೇ ವಾದ ವಿವಾದ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಇವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನದ ಅಗತ್ಯತೆ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಏನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು, ವಿವೇಕಾನಂದರ ಏನು ಧರ್ಮದ
ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು. ಈಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಗಣಪತಿ ದೇವರು, ಕುಲದೇವರು, ಮನೆ ದೇವರು, ಊರ ದೇವರು, ದ್ಯಾಮವ್ವ, ದುರ್ಗವ್ವ, ಏನು 1000 ಹೆಸರು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ದೇವರುಗಳದಾವಲ್ಲ, ಈ ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳು ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನೂಕಾಚೆ ಈ 100 ದೇವರುಗಳನ್ನು. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ವಿವೇಕಾನಂದರ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳೊಳಗೆ ಆ ದೇವ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂಡು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಸತ್ಯ, ಅಹಿಂಸೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕು ನಡೆಸಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮಾಧಾನದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬದುಕನ್ನು ನಾವು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಸ್ಬೋದು. ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸರಿಯಾದದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿರಿ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಂತವ್ರು ನೋಡ್ರಿ, ವೇದಿಕೆ ಎದುರಿಗಿರೋರು ನೋಡ್ರಿ, ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಈಗ ಹೇಳಿದರು, ಅವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸುವ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಛಾಪ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ದಿಟ್ಟತನದಿಂದ ಸಂಘರ್ಷ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಅವರಿಂದ ಭಾಳ ಮಂದಿ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಂಬಾರವರು, ನಮ್ಮ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರು, ಕಂಬಾರವರು, ನಾವು ಸುಮಾರು 6 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಸಮಯ ಕಳೆದಿವಿ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಖುಷಿಲೇ ಇರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಐತೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಹಿತಿ, ಜನರ ಬದುಕು, ಅದರಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಾಳಜಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆ ತವಕ ಇದ್ದಂಥ ಕಂಬಾರವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಪನ ದಂಪತಿಗಳು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅವ್ರ ಭಾವನೆ ಅದಾವೋ ಅದೇ ಭಾವನೆ ನಾನು. ಅವ್ರು ನನ್ನ ಕ್ಷಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾ ಅವ್ರನ್ನ ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಭೇಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿರ್ತಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಹಂಪನ ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಿದ್ರು. ಅಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಗೆಳೆಯರಾದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ಹೇಳಿದರು. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಈ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅವರ ಪುಸ್ತಕದ ಅನಾವರಣ, ಆದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನೈತಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನದ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಇವತ್ತು ನಡೆದಿದೆ, ದ್ವೇಷ ಬಿತ್ತುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ, ಅದು ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಜಾತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಇದಾಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನನ್ನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರವರಂಥ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನುವಾದಕರು ಈ ಶಶಿ ತರೂರವರ
ಆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಏನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಅನುವಾದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಶಶಿ ತರೂರ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಭಾಳ ಓದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಅವರು ನನಗೆ ಒಂದೇ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ತಿರುಗ ಮುರುಗ ಓದಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೆ. ಯು ರೋಟ್ ಮೀ ಒನ್ ಲೆಟರ್ ವಿಚ್ ಐ ರೆಡ್ ಇಟ್ more than once. Which is that letter you know and I know. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಶಶಿ ತರೂರ್ ಅಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಷಣಕಾರರು, ವಾಗ್ಮಿಗಳು. ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆಗಲ್ಲೇ, ಶೇಷಣ್ಣವರು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಿತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ನಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಾಗ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಐ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಭಾಷಣ ನಮ್ಮ ದೇಶದಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು, ಅದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಬಗ್ಗೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಅವರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಹಾಗೂ ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಹೇಳ್ತಾ ಏನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಏನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಆ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಾಗ್ಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಶಿ ತರೂರರ ಪುಸ್ತಕ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಾರಸ್ವತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುತ್ತಾಗಿ ವಜ್ರವಾಗಿ ಅದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರವರು ಭಾಳ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಾರ. ಅವರು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶ್ರಮ ಪಡೋದು ನೋಡಿದರೆ ನನಗಂತೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸನ ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರು. 6,000 ಪುಟಗಳು. ಅವು 6,000 ಪುಟ ಹೆಂಗೆ ಹೊಳಿಸ್ತೀರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಒಂದು 50 ಪೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಘು ಲಘು ಮಾಡಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ತಡ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮೆಮೊರಂಡಮನ್ನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋನು ಮಾಡಿದರು. ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾಳಜಿನೂ ಸಹಿತ ಆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗ್ರಂಥಕರ್ತರು ಹೌದು, ಅನುವಾದಕರು ಹೌದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಮಂದಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಅದಾರ, ಗುರುಗಳು ಅದಾರ. ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರು ಹೌದು. ಅವರು ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಶಿಷ್ಯರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹಿತ ಅವರು ಹೇಳೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರು ಭಾಳ ಜನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಯಾರ, ಯಾರು ಜಡ್ಜಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಯಾರ, ಯಾರು IAS ಆಗ್ಯಾರ, ಅವ್ರದ್ದು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗ್ಯಾರ ಅದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಐತಿ, ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಅಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಸಹಿತ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೃತಿ ಭಾಳ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ವಂದಿಸಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ದ ಬುಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಬುಕ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಯು. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಬಂಧನದಲ್ಲಿತ್ತದು? ಅದು ಹೂಸ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಇಟ್ ವಾಸ್, ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್. ಸೊ ವಿ ಥಾಟ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತೇವೆ. ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸೋದರ ಜೊತೆಗೆ I have pre-sold the book 10 copies to 3 or 4 of my friends. I also have to sell the books. I request H.K. Patil ji to buy
some books from me. 10 or 20, sir? 10 books or 20 books? 25 books is mine. Now, there was a message, he said, why I am not a Hindu, you know, secondary. People who do not read books comment on books. People do not read books, comment on books. People who do not understand books, comment on books. Why I am Hindu is a book which doesn't speak only about Hinduism, it speaks about humanity. Kuvempu's humanity. Jaya he Karnataka Mate, Bharata Mate, Tanujate, Vishwa Mate. That is Hinduism. And therefore, friends, this Hinduism is a book which every Hindu must be read to be reborn as a Hindu. Every so-called non-Hindu should read this book to become how happy we are in this great motherland, Bharat Mata. The book in a ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಮೆತ್ತಗೆ ಆ ಶಾಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಲಿಲಿ ತರೂರ್ ತಾಯಿಯವರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವರಿಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲ. ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಸುಂದರ ಶಿವರಾವ್ 99 ವರ್ಷದ ತರುಣ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರಬೇಕು. ಬನ್ನಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್. ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಮಾರಾಟ ಪರ್ಚೇಸ್ಗಾರು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಾದಂಥ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬೈ ಒನ್ ಬುಕ್. Jayakumar, Rajkumar's brother, Jayakumar buys 20 books. It's all pre-planned. My friend Mr. Ahmad is there. Ahmad? No. Ahmad hasn't come. He promised. One more book. Mr. Bava. G.A. Bava. He is buying 10 books. ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ. Abraham Ebenezer already bought 25 books and he left. And Subhash Agarwal
He is buying 20 books. They all told me earlier. That's only 100 now. And anybody buying books today will get the price 450 rupees for 550. And Dr. Patil, on behalf of H.K. Patil, who bought 25 books. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೆಚ್ಚೊತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಮೇಲೆ ಸಂವಾದ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾದಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ಕಿರಣ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಬುಕ್ಸ್ ಯು ವಾಂಟ್? 10 books. Kiran is my good friend. Kiran, I've already sold 100 books. And you see, if I don't sell 500 books, and Kiran, 10 books. We'll get the books later, along with the bill. ಕೆಳಗಡೆ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ 10 books. 10 books. Sir, 20 books ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್. ಅದನ್ನೇ ಕೊಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೊಡಿ. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಕೊಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 20 books. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಉಳಿದವರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡವರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ, ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಂಡವರಿಗೆ 450 ರೂಪಾಯಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಝಲಕ್ಕನ್ನು 1 ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮಾನ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಯಾಜಿ ಅವರು ಈ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಸುದೀರ್ಘವಾದಂಥ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನು ಬರೆದವರು. ನಾರಾಯಣ ಯಾಜಿ wrote a very, very wonderfully scholarly forward. Narayan Yaji is a banker. Please come. Narayan Yaji is a banker. He is a scholar in Sanskrit, Kannada, and Yakshagana artist. He is going to recite what Shashi Tarur ji translated Adi Shankara's Nirvana Sukta, and I am going to render it in Kannada. And my student Pradeep has set a tune for that. It's 5 minutes. Please. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ನಿರ್ವಾಣ ಷಟ್ಕಂ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಅದು ವೇದಾಂತದ ಸಾರ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 things. The first one is it has been translated by Sri Shashi Tarur ji as the song of the self. The second one is it has been translated in a such a way that ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜುಗಲ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ. ಅದರ ಮೊದಲ ಸ್ಟಾಂಜವನ್ನು ನಾನೀಗ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ. Pradeep. Atma Shatkam, the song of the self. I am not the mind, nor the intellect, nor the ego, nor the material of the mind. I am not the body, nor the changes of the body. I am not the sense of hearing, taste, smell, or sight, nor I am either the earth, the fire, the air. I am existence absolute, knowledge absolute, bliss absolute. I am Shiva. I am Shiva. Okay. I am not the prana, nor the 5 vital airs. I am not the material of the body, nor the 5 seeds. Neither I am the organ of action, nor the object of the sense. I am existence absolute, knowledge absolute, bliss absolute. I am Shiva. I am Shiva. Okay. ಮನಸ್ಸಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಅಹಂಕಾರವೂ ಅಲ್ಲ, ಮನ ತುಂಬ ದ್ರವ್ಯ ವಸ್ತುವೂ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ದೇಹವೂ ಅಲ್ಲ, ದೇಹ ತುಂಬುವ ವಸ್ತು ದ್ರವ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ, ಶ್ರವಣ ರುಚಿ ಘ್ರಾಣ ನೋಟಗಳೂ ಅಲ್ಲ, ಆಗಸವು ನೆಲವು ಬೆಂಕಿ ಗಾಳಿಗಳಲ್ಲ, ಬದುಕಿನ ಅಸ್ಮಿತೆ ಜ್ಞಾನ ಪರಮಾನಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನಾನು. ನಾನು ಅಂದರೆ ಶಿವನಾನು, ಶಿವನಾನು, ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ. I have neither aversion nor attachment, neither greed nor delusion, neither egoism nor envy, neither dharma nor moksha. I am neither desire nor object
nor desire. I am existence absolute, knowledge absolute, bliss absolute. I am Shiva, I am Shiva, I am Shiva. ಪ್ರಾಣನ ಮೊದಲಲ್ಲ, ಪಂಚ ಪ್ರಾಣಗಳಲ್ಲ, ಶರೀರ ದ್ರವ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ, ಪಂಚಕೋಶಗಳಲ್ಲ, ಕರ್ಮಾಂಗಗಳೇ ಅಲ್ಲ, ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯವೂ ಅಲ್ಲ, ಬದುಕಿನ ಸ್ಮಿತ ಜ್ಞಾನ ಪರಮಾನಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶಿವನಾನು ಶಿವನಾನು ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ. ನಿರ್ಮೋಹಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ಮೋಹಿಯಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲವ, ಲೋಭದಂಟನಗಳಿಲ್ಲ, ನಿರಾಸಕ್ತನೂ ಅಲ್ಲ, ಅಹಂಕಾರ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ರಹಿತನು ನಾನು ಧರ್ಮಾತೀತ, ಮೋಕ್ಷ ಗೊಡವೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಬದುಕಿನ ಸ್ಮಿತ ಜ್ಞಾನ ಪರಮಾನಂದವೇ ನಾನು, ನಾಶಿವನು 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 ಶಿವೋಹಂ. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ I am untouched by the sense. I am neither the mukti nor well. I am without form, without limit, beyond space, beyond time. I am in everything. I am the bliss of the universe. Everywhere am I. I am existence absolute, knowledge absolute, bliss absolute. I am Shiva, I am Shiva, I am Shiva. I am knowledge absolute, I am absolute, I am absolute. ಇಂದ್ರಿಯ ಅನುಭವಾತೀತ, ಮೋಕ್ಷ ಮುಕ್ತಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ರೂಪ ಸ್ವರೂಪಾತೀತ, ಮಿತಿಗಳೆನಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕಾಲಾತೀತ, ನಾನು ಸೀಮಾತೀತ, ನಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುವೇ ನಾನು ಸರ್ವಾಕಾರ, ನಾನು ಜಗದಾಕಾರ, ನಾಶಿವನು ನಾಶಿವನು ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ. ನಮ್ಮ ಶಶಿ ತರೂರವರ ಪುಸ್ತಕದ ಒಳಮರ್ಮದ ಒಂದು ತುಣುಕನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಪ್ರದೀಪ್ ಅದನ್ನೇ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ 5 ನಿಮಿಷ. ಶಿವೋಹಂ 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 ಶಿವೋಹಂ. ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಅಹಂಕಾರವೂ ಅಲ್ಲ, ಮನ ತುಂಬುವ ದ್ರವ್ಯ ವಸ್ತುವೂ ಅಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಅಹಂಕಾರವೂ ಅಲ್ಲ, ಮನ ತುಂಬುವ ವಸ್ತೆ ದ್ರವ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ದೇಹವೂ ಅಲ್ಲ, ದೇಹ ತುಂಬುವ ವಸ್ತು ದ್ರವ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ. ಶ್ರವಣ ರುಚಿ ಘ್ರಾಣ ನೋಟಗಳೂ ಅಲ್ಲ, ಆಗಸವು ನೆಲವು ಬೆಂಕಿ ಗಾಳಿಗಳಲ್ಲ. ಬದುಕಿನ ಸ್ಮಿತ ನಾನು ಪರಮಾನಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶಿವನಾನು ಶಿವನಾನು. ಶಿವೋಹಂ 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 ಶಿವೋಹಂ. ಪ್ರಾಣ ನಾ ಮೊದಲಲ್ಲ, ಪಂಚ ಪ್ರಾಣಗಳಲ್ಲ, ಶರೀರ ದ್ರವ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ, ಪಂಚಕೋಶಗಳಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣ ನಾ ಮೊದಲಲ್ಲ, ಪಂಚ ಪ್ರಾಣಗಳಲ್ಲ, ಶರೀರ ದ್ರವ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ, ಪಂಚಕೋಶಗಳಲ್ಲ, ಕರ್ಮಾಂಗಗಳೇ ಅಲ್ಲ, ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯವೂ ಅಲ್ಲ. ಬದುಕಿನ ಸ್ಮಿತ ಜ್ಞಾನ ಪರಮಾನಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶಿವನಾನು ಶಿವನಾನು. ಶಿವೋಹಂ 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 ಶಿವೋಹಂ. ನಿರ್ಮೋಹಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ಮೋಹಿಯಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ, ಲೋಭದಂತುಗಳಿಲ್ಲ, ನಿರಾಸಕ್ತನೂ ಅಲ್ಲ. ಅಹಂಕಾರ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ರಹಿತನು ನಾನು ಧರ್ಮಾತೀತ, ಮೋಕ್ಷ ಗೊಡವೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಬದುಕಿನ ಸ್ಮಿತ ಜ್ಞಾನ ಪರಮಾನಂದವೇ ನಾನು. ನಾ ಶಿವನು ನಾ ಶಿವನು. ಶಿವೋಹಂ 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 ಶಿವೋಹಂ. ಪಾಪ ಸುಳಿಯದು ನನಗೆ, ಪುಣ್ಯವು ನಾನಲ್ಲ, ಸುಖ ದುಃಖಗಳೆರಡೊಂತೂ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ.
ಪಾಪ ಸುಳಿಯದು ನನಗೆ ಪುಣ್ಯವೂ ನಾನಲ್ಲ, ಸುಖ ದುಃಖಗಳೆರಡಂತೂ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ದೇವರೂ ಅಲ್ಲ, ಜಪ ಪೂಜೆಗಳೂ ಅಲ್ಲ, ಯಾತ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲ, ಸುಖದ ಅನುಭವವಲ್ಲ, ಸುಖ ವಿಷಯವೂ ಅಲ್ಲ, ಸುಖಿಪವನೂ ಅಲ್ಲ, ಸುಖಿಪವನೂ ಅಲ್ಲ. ಬದುಕಿನ ಸ್ಮಿತ ಜ್ಞಾನ ಪರಮಾನಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣ. ನಾ ಶಿವನು, ನಾ ಶಿವನು. ಶಿವೋಹಂ 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 ಶಿವೋಹಂ. ಮೃತ್ಯುವು ನಾನಲ್ಲ, ಮೃತ್ಯು ಭಯವೆನಗಿಲ್ಲ, ಜಾತಿ ಗಂಟುಗಳಿಲ್ಲ, ನಾನು ಜನಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹೆತ್ತವರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಂಧುಗಳೆನಗಿಲ್ಲ, ಹೆತ್ತವರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಂಧುಗಳೆನಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗುರುವೇ ಇಲ್ಲ, ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಇಲ್ಲ, ಬದುಕಿನ ಸ್ಮಿತ ಜ್ಞಾನ ಪರಮಾನಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣ. ನಾ ಶಿವನು, ನಾ ಶಿವನು. ಶಿವೋಹಂ 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 ಶಿವೋಹಂ. ಇಂದ್ರಿಯಾನುಭವಾತೀತ ಮೋಕ್ಷ ಮುಕುತಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ರೂಪ ಸ್ವರೂಪಾತೀತ ಮಿತಿಗಳೆನಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕಲಾತೀತ, ನಾನು ಸೀಮಾತೀತ, ನಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುವೆ ನಾನು, ವಿಶ್ವದ್ರವ್ಯದ ಮೂಲ. ನಾನು ಸರ್ವಾಕಾರ, ನಾನು ಜಗದಾಕಾರ. ನಾ ಶಿವನು, ನಾ ಶಿವನು, ನಾ ಶಿವನು, ನಾ ಶಿವನು. ಶಿವೋಹಂ 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 ಶಿವೋಹಂ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. This is the essence of Quran, Holy Quran. This is the essence of Bible. This is the essence of Upanishads and Vedas, which was sung. I would request Justice Santosh Hegdeji to speak. And after his speech, few sentences from Hampanaji, and then Chandrasekhar Kambar's presidential speech, and Shashi Tarur speech and discussion. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಜಿಯವರೇ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ, ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿದ ನಂತರ ನನಗೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂತು. ತರೂರ್ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಅವರ ಗೌರವವನ್ನು ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ನ್ಯೂನತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸವಾಲಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಇತರರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಇದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಓದಿದ ನಂತರ ಓದುಗರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳು, ಅವರ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಸರಿ ಅಂತ ನನಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಓದುಗರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಚಾರಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಓದುಗರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೇರೆ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರದ ಮಾತು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಲೇಬೇಕಂತ ನಾನು ಸರ್ವರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈವಾಗಲೇ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದವರು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶನ ಮಾಡಿದಂಥ ಜೋಶಿಯವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೂಲ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರದಂಗೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಓದಲೇಬೇಕನ್ನುವ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಓದಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಗಬಹುದು. ಈ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಏನನ್ನೋದನ್ನು ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಓದುಗರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಇನ್ನು ನೀವು ತಾವೇ ಓದಿಬಿಟ್ಟು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಓದಬೇಕಂತ ನನ್ನ ವಿಚಾರ. ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಬರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಂಪನಾಜಿ. I have been asked to speak only 2 sentences. The first sentence is, welcome Shashi Tarur to the fraternity of Kannada writers. And Kannada translation by Whatnot is good. Thank you very much. ಮಾನ್ಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಂಬಾರ್ಜಿ, ಅಲ್ಲೇ ಮೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೈಕ್ ಕೊಡಪ್ಪ. ಹಲೋ ಹಲೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕರ್ನಲ್. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೇ, ಭಾಳ ಸಂತೋಷಕರವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ಇವತ್ತು ಅದರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ, ಅಂದರೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಶಶಿ ತರೂರ್ ಅವರ 2ನೇ ಪುಸ್ತಕ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ಇದನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಪರಿಚಯ ನನಗಾದದ್ದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದರು, ಇವರು ಇದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿಯ ಮಾತು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು, ಶಶಿ ತರೂರ್ ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇನ್ನೂ 1-2 ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದರು, ಅಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿಂತಕ ಅವನು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿಂತಕರು. ಆಮೇಲೆ ಚಿಂತಕರು ಅಂತೇಳಿತಂದರೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ತಾಯಿಗೆ ಮಗ ಹೇಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿತಂದರೆ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ದೇಶದ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಟ್ಯಾಲೆಂಟು, ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ನಾನು ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಕನ್ನಡ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಂತೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಾನು ಭಾಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅವ್ರ 2ನೇ ಪುಸ್ತಕ ಇದು ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ಪುಸ್ತಕವೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ
ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಂಪ ನಾಗರಾಜನವರು ಮತ್ತು ಕಮಲ ಹಂಪ ನಾಗರಾಜನ್ ದೂರ ದೂರ ಕೂಡಿಸಿದ್ದಂದರೆ ದೂರ ದೂರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡಲಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಮಹನೀಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಎರಡೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜ, ಸಮಯ ಮೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಯ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಾಯೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಹಿಂದುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗಳು, ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆತಂಕಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಇವತ್ತೇನು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನುವಾದ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಹಿಂದೂ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು, ಈಗ ಕೆಲವು ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ರು ಕೆಲವರು, ಆಮೇಲೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರು ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಏನು ಆಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಹಿಂದೂಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮುಖ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಗೋಚರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯರೋ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು, ಇಂತಹ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ತೊಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಓದು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಓದಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓದಿದಾಗ ನನಗೆ ನನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ನಿಲುವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಶಶಿ ತರೂರವರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ತುಂಬ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದದ್ದು. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ತುಂಬ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಒಂದನ್ನಾದರೂ ನಾನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತೀರಾ. ನಾನೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಏನೆಂದರೆ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲಿಂದ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು, ನಾನು ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕಿ ಆಗಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ಆಗಾಗ ನನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋರು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಶೆಯಲ್ಲೇ ಅವರ ವಿದ್ವತ್ತು, ಅವರ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ, ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗತಕ್ಕಂತಹ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ನಾನು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದೆ. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯಪ್ಪ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಮುಖ ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಮುಖ. ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ, ಅವರು ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡೋದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವರು ಯಾತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು? ಹೋಗುವಾಗ ಬರೋವಾಗ ಈ ಹಸಿರು ಗಿಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆ ಹುಡುಗಿಯರ ಗುಂಪು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೆಸರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಅನಂತರ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು. ಆದರೂ ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಆ ಸ್ನೇಹ, ಪ್ರೀತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಕಾಶವೇ ಒಂದು ಎತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅಮ್ಮ ಕಮಲ ಹಂಪನವರು, ಶಿ ವಾಸ್ ಕ್ಲೆವರರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೀ. when I used to go there, dragged me to her department and made me to sit there and give me a cup of coffee and biscuits, etc. It was very clever. Anyway, my protector. Now the time has come for us to hear Shri Shashi Tarur ji. Your big applause.
and then it will be followed by questioning answer. This is better. Thank you. My dear Professor Radhakrishna, I am at a loss for words. This has been one of the most elaborate book releases I've ever had the pleasure of participating in. Illuminated by such a galaxy of eminences, Justice Santosh Hegde, Dr. Chandrasekhar Kambar, seeing, of course, for the first time, Dr. Nagarajaya and Kamala Hampana, the eminent Sri Sundara Shivarao, and for me, and of course, Minister H.K. Patil, who went and said he will come back, but I told him, don't have to worry about coming back, we won't be that long. But I'm just totally overwhelmed and honored by the kindness you have done me, not only in translating my book into Kannada, but in sharing it with such a distinguished audience and in front of so many truly eminent people. I suffer from the handicap of not knowing any Kannada, but I could catch a little bit of some sense of what was being said, and I thank all of you for your kind words about my book and about myself. The question that I was asked to answer was why I wrote this book, which I thought was a fair question. I wrote the book without really intending to write a book about Hinduism. I had, in my book of 26 years ago, India from Midnight to the Millennium, I had in a couple of pages addressed the question of my Hinduism in the context of the aftermath of the destruction of the Babri Masjid and the rise of a certain particular kind of movement in the mid-90s. I didn't think it needed more than a couple of pages, so that's all I did. But then, as you know, there was a major change in the climate of this country. And the people who had come to power from 2014 did so in the name of a political ideology that they anchored in my faith, what they called Hindutva. And for myself as a Hindu who could not recognize my Hinduism in what they were doing, I thought it became morally imperative to try and explain, perhaps in the hope of achieving some recognition from others who thought of Hinduism as I did, that there was a different understanding and a different interpretation of the faith that was possible. Now, as our good friend Professor Radhakrishna has pointed out, I did say at the very beginning of the book, why I'm a Hindu is because I was born one. But then I go on for 400 pages to develop on that theme, and I'm sure there's a lot more that you want to hear. I'll try and give a fairly brief response. What did being a Hindu mean to me? Born in London, growing up in Bombay, in Calcutta College in Delhi, the son of Keralite parents who were themselves displaced, as it were, migrants in other cities, but who were nonetheless were deeply rooted in their Hinduism and brought up their children to be anchored in the faith, and at the same time took us on pilgrimages to the various temples around the country and so on. And yet led us to find to come to terms ourselves with our faith. My Hinduism was a lived faith. It was a Hinduism of experience and upbringing, a Hinduism of observation and conversation, not one anchored in deep religious study, though of course the two are not mutually exclusive. Certainly growing up, I knew very few mantras, just a few snatches of a couple of hymns, and practically no Sanskrit. My knowledge of Hindu sacred texts and philosophies came entirely from reading them in English translation. And why not? When I went to a temple, I prayed in an odd combination of English, Sanskrit, and my mother tongue Malayalam, instinctively convinced that an omniscient God must naturally be multilingual. Now, the first challenge, of course, in describing Hinduism is definitional. The very name Hindu itself
connotes something less and more than a set of theological beliefs. In many languages, French and Persian amongst them, the word for Indian is Hindu. Originally, Hindu simply meant the people beyond the river Sindhu or Indus. And the Persians couldn't pronounce the S, and so it became Hindu. But anyway, the Indus is now in Islamic Pakistan, and to make matters worse, the word Hindu did not exist in any Indian language till its use by foreigners gave Indians a term for self-definition. So it's very ironic when I hear some people in the ruling party objecting to the use of the word India, saying that it is not authentic, and the same people shout slogans saying, "Garv se kaho ki hum Hindu hai." Well, India and Hindu derive from the same etymology. If you don't want to use Indian, you can't use Hindu either. They both come from the same source, so the same way from the river Sindhu, and with a Persian mispronunciation. So, it's still interesting though that Hindus call themselves by a label that they didn't invent themselves in any of their own languages, but adopted cheerfully when others began to refer to them by that word. I know some Hindus prefer a different term altogether, Sanatana Dharma, but that of course, or eternal faith, but that of course has come into another kind of controversy with the Dravidian movement, so we can discuss that separately. Hinduism is thus the name that foreigners first applied to what they saw as the indigenous religion of India. It embraces an eclectic range of doctrines and practices, pantheism, agnosticism, faith in reincarnation, to belief in the caste system. But none of these, and this is where I part company from Hindutva, none of these constitutes an obligatory credo for a Hindu. There are none. We have no compulsory dogmas. And this is why I'm so comfortable with the tenets of Hinduism, much more than I would be with those of the other faiths of which I know. I've long thought of myself as a liberal, not just in terms of sort of, political sense of the term liberal, or even in relation to the principles of economics, but as an attitude to life. To accept people as one finds them, to allow them to be and become what they choose, and to encourage them to do whatever they like, so long as it does not harm others, is my natural instinct. It is also what Hinduism teaches. As the great preacher Swami Vivekananda put it, when he addressed the World Parliament of Religions in Chicago in 1893, he said, "I'm proud to speak to you of a faith that has taught the world not just tolerance, but acceptance." Now, I read that as a teenager, and the idea stayed with me for a very long time, and I kept reflecting on it. Because I too went to school like many of you and learned that tolerance is a virtue, that a tolerant king is a good king because he indulges others and so on. But when you really think about it, tolerance is a very patronizing idea. It says, I have the truth, you are in error, but I will magnanimously indulge you in your right to be wrong. That's all that tolerance is saying. Whereas acceptance, which is what Vivekananda says Hinduism teaches us, acceptance says, I will respect your truth, you respect my truth. And that way we can coexist together in our country, despite all the various differences amongst us. In fact, Vivekananda said in Chicago, we believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. And the idea is that the Hindu, grounded in acceptance, sees truth in all beliefs. He accepts the other's truth, demanding only that the other accept his truth. Vivekananda often quoted an ancient hymn, the Shiva Mahimna Stotram, which declares that just as multiple rivers originating in different places flow down different hills and valleys, some straight, some crooked, but all end up in the same sea, so also all forms of worship reach the same divine. And this is why when the great sages first came up with the original idea of the divine, of Brahman, it was very much similar to the Islamic idea of God, the Nirguna Brahman, that is, a God without shape, without form, without gender, without something you could not imagine, could not depict. That was the original concept.
But the rishis realized that this was not good enough for ordinary people. They found in the Vedic era that people were worshipping mountains and trees and rivers because they needed something to focus their worship on. And thus was born the idea of the Saguna Brahman, the God with qualities, the divine with qualities. But because, of course, no one could ascribe any very specific qualities to the divine, every believer was free to imagine the divine in whatever form or shape he or she chose to. So you wanted to imagine God as a 10-armed woman riding a tiger? You're welcome to do that. Your goddess is Durga. You want to imagine God as a pot-bellied figure with an elephant's head? You're welcome to do that. You can have Ganesh as your Ishta Devta, as Professor Radhakrishnan said. And by the same logic, if you want to imagine God as a bleeding man suffering on a cross, Hinduism has no problem with that either. And that is something that people of other faiths sometimes find difficult to understand. So raised as I was as a Hindu, rigid and censorious beliefs have never appealed to my temperament. In matters of religion too, I found that my liberal instincts were reinforced by the faith in which I was brought up. Hinduism is in many ways predicated on the idea that the eternal wisdom of the ages and of divinity cannot be confined to a single sacred book. We have many sacred books, and we can delve into each to find our own truth or truths. As a Hindu, therefore, I can claim adherence to a religion without an established church or a priestly papacy, a religion whose rituals and customs I'm free to reject, as I do reject personally the caste system, a religion that does not oblige me to demonstrate my faith by any visible sign, by subsuming my identity in any collectivity, not even by a specific day or time or frequency of worship. There is no Hindu Pope, there is no Hindu Vatican, there is no Hindu catechism, there is not even a Hindu Sunday. You can worship your Ishta Devta on different days of the week depending on what day is ascribed to him or her. So as a Hindu, I follow a faith that offers a veritable smorgasbord of options, a palette of options to the worshipper of divinities to adore and to pray to, of rituals to observe or not, of customs and practices to honor or not, of fasts to keep or not. That's entirely up to you. As a Hindu, I can subscribe to a creed that is free of the restrictive dogmas of Holy Writ, one that refuses to be shackled to the limitations of a single volume of Holy Revelation. Hinduism professes no false attitudes. Its capacity to express wonder at creation and simultaneously skepticism about the omniscience of the Creator are unique to Hinduism. We heard a beautiful rendering earlier of the Nirvana Shaktam, but here I'm going to quote briefly in a verse from the 500-year-old Rig Veda, the Nasadiya Sukta, or the creation hymn, which memorably ends with these lines about creation, how the whole world came into being. And I'm quoting now, who really knows and who can say, whence did it all come and how did creation happen? The gods themselves are later than creation. So who knows truly whence this great creation sprung? Who knows whence this creation had its origin? He, whether he fashioned it or whether he did not, he who surveys it all from the highest heaven, he knows. Or maybe even he does not know. Now this is written 3,500 years ago, Rig Veda 1291. And when you think maybe even he does not know, I love a faith that raises such a fundamental question about no less a supreme being than the creator of the universe. Maybe he does not know indeed. Who are we mere mortals to claim a knowledge of which even he cannot be certain? Hindu thought also makes a virtue out of the unknowability of God. There is a marvelous story in one of the Upanishads about a sage who is asked to define the nature of God. The wise man, normally very loquacious, falls silent. He is pressed by his disciples for an answer, and he replies that his silence was his answer, for the absolute is silence.
The mystery of the divine reality cannot be reduced to words or speech. Neither thought nor words can suffice. It is not understood by those who understand it, says the Kena Upanishad. It is understood by those who do not understand it. The final words of the Upanishads are neti neti, not this, signifying the unspeakability of the absolute. For many sages, their consciousness of the divine is untranslatable to others. For those who have not attained the same realization cannot grasp it through words or signs. It is that of which nothing can be said. Now, above all, as a Hindu, I belong to the only major religion in the world that does not claim to be the only true religion. I find it immensely congenial to be able to face my fellow human beings of other faiths without being burdened by the conviction that I am embarked upon a true path that they have somehow missed. Hinduism asserts that all ways of belief are equally valid, and Hindus readily venerate the saints and the sacred objects of other faiths. There are so many examples of Hindus regularly going to Sufi dargahs, where there are shrines set up to Muslim heroes. We talked about Varavaraswamy earlier this evening. Sikh Gurudwaras, of course, many of us have gone and worshipped in them. The truth is that, and certainly my late wife would regularly light candles in churches because she believed, as many Hindus instinctively do, that the power of the divine is not confined to one place of worship. Any place that is sanctified by human worship is worth respecting. Now, this to my mind is incredibly special and important, and I'm proud that I can honor the sanctity of other faiths without feeling that I'm betraying my own. If I go to a church or I go to a Gurudwara or I go to a Sufi dargah, I don't feel I'm betraying Hinduism, because Hinduism teaches me that all these are equally valid ways of reaching out to God. In the 21st century, to turn to slightly more modern language, Hinduism has many of the attributes of a universal religion, a religion that is personal and individualistic, that tells you to seek the truth within yourself, that privileges the individual and does not subordinate him or her to a collectivity, a religion that grants and respects complete freedom to the believer to find his or her own answers to the true meaning of life, a religion that offers a wide range of choice in religious practice, even in regard to the nature and form of the formless God, a religion that places great emphasis on one's mind and values one's capacity for reflection, intellectual inquiry, and self-study, a religion that distances itself from dogma and holy writ, that is minimally prescriptive and yet offers an abundance of options, spiritual and philosophical texts, and social and cultural practices to choose from. In a world where resistance to authority is growing, Hinduism imposes no authorities. In a world of networked individuals, Hinduism proposes no institutional hierarchies. In a world of open source information sharing, Hinduism accepts all paths as equally valid. In a world of rapid transformation and accelerating change, Hinduism is adaptable and flexible, which is why it has survived for millennia. Now, there is one controversial section in this book that Professor Radhakrishnan chose not to refer to much, and that is my analysis of Hindutva and my analysis of why it departs in very fundamental ways from what I understand Hinduism to be. I know that many of that persuasion who agree with the rest of the book get very exercised about that section, but I hope it's there in full in the book. It's very much there. Very much there, says Professor Radhakrishnan. Because I think it's important to understand, when I talk about taking Hinduism back, it is to take it back from those who have distorted its meaning by attempting to, in the name of that faith, to reduce the soaring majesty of our philosophical inquiry, of the Vedas and the Upanishads and the Gita and the teachings of all our great sages and gurus, and bring them down to the level of the British football hooligan. The British football hooligan who goes around with his placard saying, if you don't support my team, I'm going to hit you on the head with it. That is not Hinduism.
But sadly, that is what certain political elements have reduced Hinduism to. So that is broadly why I wrote the book. I hope that I've communicated something of its essence to all of you, and I congratulate again Professor Radhakrishnan for having taken the trouble and so successfully to have translated this book and introduced it to a discerning audience in Karnataka. Thank you very much. Namaskaram. Jai Hind. The house is open for questions. You can ask any question to Shashi Tarurji. We'll spend about 15 to 20 minutes. The last two chapters of the book I cursorily mentioned, political Hindutva and taking back Hinduism, are also the essence of this book. And every phrase, English has its own manodharma, Kannada has its manodharma, without harming your manodharma and English manodharma. I try to bring it in the Kannada idiom. ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳಿಗೆ ಕಾಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋರು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಭಾರತಿ ಸಿಂಗ್. ಭಾರತಿ ಸಿಂಗ್ ಈಸ್ come Bharti Singh. She told me that she would like to ask question. 1 minute. Bharti Singh runs a very great organization, prevention of suicide. About 2 lakh people she has counseled so far in her career of 20 years. Bharti Singh, your questions to Shashi ji. Namaskara, sir. I must confess, I've become screen addict because of you. I have been watching non-stop off late. Thank you, Professor. Abhinandanegalu. Sir, as Professor Radhakrishna says, who's my mentor too, I work for youth mental health, especially prevention of suicides, through psychosocial initiatives. And my organization, Samudra, has impacted over 220,000 people so far. My question, you have gone through so much in life. We have seen you facing all the challenges. What's been your coping strategy? Especially one of the boys whom I worked with for a long time, who was addicted with psychedelic drugs, he said chanting Hanuman Chalisa helped him better than a rehab. Your comments. Yeah, I'm not surprised actually in many ways. No, I stayed... Okay, I stayed anchored in myself, Bhartiji. I believe that if you know who you are, you will not let others' attacks define you. Did being Hindu help you, sir? No, the Gita helped me. The Gita helped me because the Gita basically said, do the right thing without expectation of reward, without being influenced excessively by the results of your endeavors, do the right thing. And so I continue to do that. I know people wrote about grace under pressure and so on. That's very kind of them. But for me, what was important was to stand up for myself. I had a clear conscience. I knew that I had not done any of the things I was being accused of. So why should I allow them to change me because of their falseness? And so I continued writing, speaking, doing my work in Parliament, doing my work in my constituency, and staying true to myself. And I did take solace from the Gita. There was another very interesting thought from my late boss and mentor at the United Nations, Kofi Annan, who once he went through a very difficult time when he was also the victim of a lot of false accusations. He said his father had taught him a Ghanaian proverb: when the sharks bite you, do not bleed. And I said, how can that be? If the shark will bite you, you will bleed. He said, one day you will understand the meaning. And he was so right, because one day when I was going through being bitten by the sharks, I realized how important it was not to bleed. Because what the message was, what they're doing is with the intention of seeing you suffer, of seeing you punished, as it were, by their cruelty. Don't give them that satisfaction. So appear in the world, whatever inner torments you may be going through, with a smile on your face, undeterred from your purpose, and fulfilling your dharma. That's what I did. Thank you, Bharti. I should share this message with all of you.
Thank you. Thank you very much. Sit down. Bharati madam, please sit down. Mr. Prakash is a scientist, very well-known scientist, one of the one who is very, very environmentally conscious, and also a very good writer. He has a question. Thank you, sir. Well, good evening, everybody. Congratulations to the English writer and also to the Kannada writer. I'm wondering who is more charming among the two? I think you already heard the answer from Professor Kamala. I mean, the girls all went to see him, you see. Well, it's a very relevant topic today. Hinduism, as defined by you, is really true. It's universal in its appeal. And also it has got another angle, another dimension, that Hinduism has got much more respect for Jiva than any other religion. So I, as a scientist, have gone into the origin of Jiva, right from the first day of the appearance of first life on this earth. That was around 3,000 million years ago. Amoeba-like form, and through all stages, all epochs, theory of evolution to the present form. So Hinduism is appealing to everybody all over the world. And in recent times, we are seeing the acceptance of Hinduism in all other countries, right from the east to the west, including the Arabian countries. Do you see it as an expansion of Hinduism, or extension of Hinduism, or growth of Hinduism? That's my question to you. I think it's possible, sir. I mean, there are a number of trends in the world today. One trend is moving away from religion more and more. You see this in the Western world, where increasingly the number of people who do not claim adherence to any faith is increasing. I'm told, for example, by my Catholic friends, that it's very difficult to recruit priests into the Catholic priesthood in the Western world now. And they are now importing priests from India and Africa and so on into these Western countries because they don't have enough priests. These kinds of changes are already happening. So that's one trend. Another trend is, of course, we've seen deepening faith, but of a smaller number. Almost fanaticism in the case of some of the extremists of Islam and a couple of other religions. And then what version of Hinduism is going to spread is another question. If we have the belligerent, identity-anchored Hinduism that we have seen in our national politics, I'm not sure it will be doing a great service to the world. If we have the kind of Hinduism that I grew up with and that perhaps you did and many others, the Hinduism I spoke about at this podium, that would be a real blessing because it's a Hinduism that embraces everyone, that takes everyone along. I hope that will be the case. Hinduism is at the crossroads today? In our country, it certainly is. Globally, perhaps not yet, but I'm afraid some of the same patterns may well recur abroad. Thank you. Thank you. Sheetal is a 12th standard student, young, budding, promising Indian citizen from Kendriya Vidyalaya. Hello, sir. Generally speaking, you are one of my greatest inspirations I've ever seen in my life. That's so kind. Thank you. And Why Am I Hindu is a book which actually talks what I think Hinduism is for me. So my question is that my identity as a Hindu, I am a Hindu, so it's one of my identities, and so is I am a citizen of this country who believes in democracy. So why should we label that we are a secular country rather than that we can call ourselves plural or something like that? Yeah, I mean, actually, secular was always a misnomer because if you look up a dictionary, secular means distancing yourself from religion. Whereas we interpreted secularism the opposite way, which was to permit all religions to flourish. So we were, in fact, I often said this in my earlier books also, we should have said pluralism because pluralism is what we practice in India, not really secularism. Secular faiths will be like in France. The French laïcité is pure secularism, where you cannot even wear a cross or a turban to go to a government office or a government school because that is revealing your religion and no religion is permitted. So that kind of secularism is the opposite of what we practice.
And even in the Hindi vocabulary, there's this debate between the translation of secularism as dharma nirpekshata and the alternative explanation that it's actually panth nirpekshata, that is, we are not privileging any particular sect or any individual faith. Yeah. That's the idea. But I'm afraid we are running out of time. My mother has called 4 times already. Only 2 so questions now. One is Mr. Patil was the first one to raise. Mr. D.R. Patil, very brief question only. And then Divakar, Advocate Divakar. Three questions I am taking. And 4 questions. Thank you, ma'am. 1 minute. And there are 2 friends here who want to buy books. Bharti Singh has messaged me, she wants to buy books from Shashi Tarur. Please take 1 book. And you will buy 10 books later. And Mr. Lakshmi Venkatesh, please come. Lakshmi Venkatesh has messaged me, he is going to buy 10 books. Our Intech leader. Sir, please ask questions. Sir, he must listen. Please ask. No, he must listen. Picture worth showing off. And Lakshmi Venkatesh. I wish somebody gossiped that I have an affair with him. Thank you. Sir, Shafiullah wants 5 books. Shafiullah. Janab, आइए. और क्या And Lakshmi Venkatesh, our very, very strong labor leader. Sunny? Sunny? Please come. Sunny is the global chairman of GoPO, Indians of Global Organization of Indian Origin, a great international figure. Sunny, please come. Oh, right. DRG, please. He must listen. After, I will translate. After DR, it is Divaka. Then Professor Raghunath. Sir, your attention. In today's political environment, yes, sir. Can Vivekananda be a searchlight for all of us to find a true political path? I'd like to think so. Certainly those who read Vivekananda properly will not subscribe to the misappropriation of his teachings by the Hindutva movement. In fact, I have written about this in my book. There is now an entire book on the subject of what Vivekananda teaches versus what Hindutva teaches, and how Vivekananda is actually the biggest critic of Hindutva. And his form of Hinduism is something that certainly could be a beacon for all of us. And for those who've grown up sort of studying and reading in English, there is a further advantage that most of Vivekananda's preaching was in English, and therefore does not require the mediation of a translation. And you can read them. The young girl from school there who reads in English, she can certainly easily read what Vivekananda has to say and so on. And to my mind, there is a great deal to be said for that line of thought, Mr. Patil. I think we could well gain from a proper appreciation of what he stands for. But currently, he has sort of been kidnapped by the people who distort some of his meanings to give a different coloration to what he believes. Yes, Mr. Divakar. Divakar is one of our very senior advocates. Sir, my question is, accepting Hinduism is accepting inequality according to Dr. B.R. Ambedkar. You have made a big research thought on book also on Ambedkar. And Ambedkar said that he will not die as a Hindu. In the context of Ambedkar activities and the statement, how do you define your definition of Hindu in the present day context? I draw a distinction between Hindu beliefs, Hindu philosophies, Hindu texts, the kinds of things I talked about, the spiritual faith of Hinduism, versus Hindu social practices, which have always been matters of contention. So there was a caste system. Some gave it greater importance than others. Others rejected the caste system. Throughout the history of Hinduism, there have been as many who have rejected caste as those who have upheld it. Manu is not the last word. And even Adi Shankara, very famous, is an episode when he was
he was walking in Benares with his devotees when a Chandala was coming the other way on a narrow path, a narrow bridge, I think it was. And the devotees told the Chandala to make way for the great sage, but the Chandala stood, refused to move. And he said to Adi Shankara, what do your people want me to move, my body or my Atman? Because isn't my Atman the same as yours? And Adi Shankara fell at the Chandala's feet and said, you have understood the essence of my teaching better than my own devotees have done. So the rejection of caste is inherent in the notion that we all actually share the same Atman, which seeks in the same way to ultimately dissolve into the ultimate Brahman. So if you really want to believe those things, you can reject caste and still be a proud Hindu. The social practices of Hinduism are man-made, and men have chosen whether to follow them or not. And that varies. I mean, there are Hindus who marry their cousins. There are Hindus who will murder you if you try and marry your cousin. Right? I mean, you've got all these within Hinduism itself. There's huge social practices that differ. None of them, to my mind, are to be confused with the Hindu religion or Hindu faith. They are social practices. And therefore, I am happy to support Ambedkar in calling for the end of untouchability and for avoiding using caste as a marker for anything other than as a social construct. Next question is Madam Kamala, who comes from a very culturally very important family of Karnataka, family of poets. Brief question. Now we have got only 2 questions to take. I'm really very happy to have met you today this way. I am brought up in a very liberal way from my father. He was a Gandhian, and my mother was a village woman, but she was very liberal. So anybody who came to our house, we never asked them to which caste they belonged. So, and when I got married, it was a very different type of house, where they believed in not in being so liberal, and they thought that I was, they did not like my way of living. So naturally, I had to come out of the house with my husband, and I have brought up my children. Question, please. The question is, now at this age, I'm going to be 85 in a few months. Wonderful. At this age, I find so many people always opposing whatever had happened earlier, and I just cannot talk to them in a liberal way. And each and every time they say, oh, that's not Hinduism, and you are not a good Hindu, or whatever it is. So I really don't know how to be with them. The answer is that Hinduism does not assign to anybody the right to decide who is a good Hindu and who is not. You don't have the right, I don't have the right, and they don't have the right. We can all be Hindus according to our own lights. Just as Professor Radhakrishna mentioned in the beginning, you might choose to have a different Ishtadevta from me, or your family may have a different family Devta from you. It doesn't matter, because Hinduism gives you this eclectic range of choices. And therefore, for them to say you're not a good Hindu, you can say, I'm sorry, I'm a very good Hindu. My Hinduism teaches me that the social practices you're following are your choice, and I choose not to follow those practices. Madam, all of us are in that dilemma, and we have to find our own answers. Now, my friends, the Deputy Director of Deputy Commissioner Labour and Dr. Hiramat would like to buy each together 10 books. And my friend Dr. Parameshwara, who would have been here, who is at an international conference, messages me now to buy 50 books. So I have sold already 175 books. The more books I sell, another book can come. Hiraman? One minute here. I have not forgotten.
ಕುಂಟಿಕಾನ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಸರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್ವರ. ಹಿಸ್ ಈಗ ಬೇಡ, ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಬುಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಬುಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. And one question now, there are only two questions. One question is Professor Raghunath. The last one, what's her name? Huh? Brief question. Professor. Otherwise, busy. Sir, 50 books to Dr. Parameshwar, 50 books to the university. Sir, Okay. question. Okay. You are a votary of the Catholicity of Hinduism, and having, you are very well aware of this the conflict between Hinduism and Hindutva, which has been wrongly interpreted or being practiced. You know all those details, I need not tell you. And you also belong to the political party that believes in Hinduism and not in Hindutva. So now, as a well-read man, as a man who can throw light on these two, why don't you educate your own political party leader with regard to the Hindutva, which has been misunderstood by large number of politicians of your own party? Well, I've presented the book to whoever is interested in the party. I have to admit that politicians don't usually find enough time to read, and that is one of the genuine problems we face. 1 minute. Last question. Last question, Vishal. This young man has been waiting as well. Go ahead. Hello, sir. I am an ardent fan of you. I am a big fan of you. Sir, I have come all the way from Bijapur, 500 kilometers away from here, just to catch a glimpse of you. Thank you. I am so die-hard fan of you. I want to ask one question to you. Sure. Sir, Dr. B.R. Ambedkar has championed the cause of building, egalitarian society. But he himself had said, and I quote, Dr. B.R. Ambedkar said, there is no such word as untouchability existed in Vedas and Upanishads. But however, it has encrypted Hindu society 1200 or 1300 years back. But by this, what Ambedkar meant to say is that there was no casteism in Hinduism. But these people, the overbearing people used to say that Hinduism always makes discrimination. So I wanted to ask a few words of wisdom to those people who all the time speak about Hinduism in a derogatory manner. So I've partially answered that in response to an earlier question when I talked about why caste is not fundamental to Hinduism. And there I agree with Dr. Ambedkar. His paper on the origins of the caste system is controversial, that people believe that he had not done enough sociological research on that. That's a different matter. But the basic idea that caste is not integral to Hinduism, I share. I support him on that. I do believe that there it's possible to even disagree with Mahatma Gandhi. Varnashrama dharma is not, to my mind, essential to our overall dharma. It is a man-made construct, as all social constructs are. If you look at Hinduism in terms of your relationship between the individual and the divine and how that manifests itself, then those are the matters that really come across. And every one of us, when we talk about the divine, what does Vivekananda say? He says you can reach out to the divine through either knowledge, jnana yoga, through service, karma yoga, through meditation, raja yoga, or through worship in temples, bhakti yoga. No one says you have to follow the caste system to do any of these things. Everyone can do all of this. So you have to understand that, to my mind, it is not difficult to draw a distinction between Hinduism of social practice and Hinduism of spiritual faith and belief and philosophy. And that's the distinction you must make to people, that you can be a Hindu and reject the caste system at the same time. I do. Shashi Tarur ji has another program now, and for the last one, because it comes from Umar, please, the last. Last question is from Umar. Umar, ask questions.
Otherwise, I propose vote of thanks. Sir, Rajkumar, you have exhausted the book. One more book I require. One more book illide. This is the last book I have now. That is sold to Virendra Kamath, who buys 10 books. Virendra Kamath from Great Kamath Eateries, my student. Could you? Shall I meet him? Virendra Kamath. You go and give. Uma, you can ask questions. I'll repeat. Stage mein laga batbadi. Nobody to come on the stage, please. Please, nobody to come on the stage. Please. Please. No stage, no photos on the stage, please. No photos on the stage. I know. Shashi Tarurji would have given a run for all film actors of Hindi films. He could have given a big run. I would like to request Kuntini, Gopal Krishna Kuntini, to come on the stage quickly. He would like to present whatever his father has written. He is a legendary writer, his father, on Mahabharata and Ramayana, please. Nobody on the stage, please, please. Please, madam, you have come several times on the stage. Please, please, no, please, no. We should not take anybody's time over time. I'm sorry. ಭಾಳ ಒಬ್ಬರೇ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಮೇಡಮ್ ಜಿ. ನಾವು Umar is waiting. Umar is our future. Baba. Umar. Photo later, please. No photos now. Photographer. Don't click. Sir. Please. Umar, you ask a question. Last question. Sir. Umar. Umar, ask. Sir. Good evening, sir. Sir, please. Sir, George. Our young boy Umar would like to. Good evening, sir. Sir, I'm from Government Arts College, sir. So it's my dream come true that I'm speaking to you, sir, because the moment I learned to study history is because of you, sir. I saw your Oxford University's speech. That is when I was very much interested in history. I'm a commerce student, sir. Thank you. Sir, one thing I would like to tell, how can we make the interest for the commerce students or from different stream students to be able to love history as how you made me love history, sir? How can we do that? I think by engaging with it just like that. I mean, I think there's a lot of interesting history material that is available now on YouTube, on the net and so on. And people shouldn't think of it as a dry memorization of dates. 1526 Battle of Panipat, close your eyes, remember it. That sort of thing. Those days are gone. Even when I was studying history, I would read books well beyond all that because I was so fascinated both by the past and the way in which the past shaped the country we know. So it is also, of course, stories. The stories of the past are something so interesting. So just as you've done, I would urge you to tell others that history is so important. And I often tell them, if you don't know where you're coming from, how will you appreciate where you're going? So you must have that sense of the past, just as you want to know about your parents and your grandparents. Similarly, the country, the society should know about its history. So good luck with your studies. I am proposing vote of thanks. There is a great saying in Upanishad which sums up, and in Why I Am a Hindu also it is written quoted aptly by our great Shashi Tarurji, Udara Charitanam Vasudhaiva Kutumbakam. Vasudhaiva Kutumbakam, the entire world is my family, not for everybody. Udara Charitanam. That Udara Charitanam is Mahatma Gandhi's Hinduism, Madam. Mahatma Gandhi's Hinduism, and Vivekananda's Hinduism, Dr. Radha Krishnan's Hinduism. That Hinduism we shall take back.